paid. I know my name is clear before my Father. I am his child, and I am not afraid. So greatly pardoned, all forgive my brother. The law of love I gladly will obey. I then shall live as one who's learned compassion. I've been so loved that I'll risk loving too. I know how fear builds walls instead of bridges. I'll dare to see another's point of view. And when relationships demand commitment, then I'll be there to care and follow Your kingdom come around and through and in me. Your power and glory, let them shine through me. Your hallowed name, oh, may I bear with honor. And may your living kingdom come in me. The bread of life, oh, may I share with honor. And may you feed a hungry world through me. I can say from this part of the world, good afternoon, good evening, and good morning, depending your time zone. I'm Rabbi Charles, speaking from my location on this day, the 21st of November, 2023. I'm here to deliver a message that was given to me at the very early hour of the day. I couldn't rise up and walk inside the studio to do the job, so I had to record myself as Elohim commanded me. He said, speak in the native language of the people at a particular jurisdiction in West Africa. Speak their native language, pass the message to them, and get back to me. So I picked up my device, recorded the message to the best of my ability. You know, there is something that happens when God gives you a message, even in the Bible. There are some certain time human factor will play a role in delivering a message. The message may have been given to you 100%, but when delivering the message to the person that the message was designated for or to, there might be human factor there. So, but in the one of the Bible, there wasn't much. But in most cases, there are human factors. I can give you example when the prophet of old said that he saw the birds during Magog war and Gog and Magog war, that the birds of earth, there were something that looks like the birds flying in the sky. It was
The prophet of old saw aircraft, jet fighters, helicopters, military helicopters. He couldn't describe it because in his time there wasn't anything like helicopter or aeroplane, so they don't have any name for that. So the prophet called it birds. Okay, he called what he saw birds. I want to play this message without hesitation, without taking much of your time. I may come in between if occasion demands, or I will let it play from the beginning to the end so that you can get the message Elohim gave me to give to the people of the Southeast and anyone listening to this particular broadcast from any part of the world on this day, the 21st of November 2023. I'm Rabbi Charles, once again speaking from my location. Thank you very much. Ụmụ nwanyị Igbo ndị niile tọrọ ụkwụ na Finland ifere bụ ụnọ. Ụmụ nwanyị Igbo ndị niile gara na Finland wee gụọlụ egwu a na-agụ Chukwu Okike Abịama wee gụọlụ ya mmadụ, ifere bụ ụnọ. Ụmụ nwanyị Igbo gara Finland wee commit spiritism. Elohim gwara unu, ọ sị ngwa unu ifere ga-egbu unu, na ya ga-disgrace unu, na ya ga-embarrass unu, na ya reject gị unu, ka unu ghara atụ ụkwụ na obodo a na-akpọ Finland. Ifere ga-egbu unu. Eziri m ozi ya nzi unu si na mama nzie, because e nwere conditional attached na this message. Nsi Chukwu Okike Abịama ya biko ya chọọ onye ọzọ voice ọzọ yuzo. Ọ sị m na m ga-eje zi ozi ahụ na m ghọtara ihe na-emenụ, na enwere atụrụ na ewu nọ in form of human being aghọtaghị ihe na-emenụ. Ka ọ sị m ka eke ya si kpọpụta Moses ka o lidie ụmụ Israel pụọ from slavery. Ajụjụ ajụrụ m, ọ sị m na ma ọmụ ihe ji wee kpọpụta Moses debe ihe n'ọnọdụ ebe ọ nọ. Nsị ya mba, enwere few answers m kwesịrị inye, but nsị ya mba na amaghị m, biko agaghị m eje na-akụziri Chukwu Okike Abịama ihe. Ọ sị m na ihe ji wee mee ya bụ na ị nọ na a certain condition for a long time. Ị ga-adị adapted to that condition. Ị dịghị 100% free in your mind. Ị ga-eche na that condition bụ the right thing. Nọdịzie na that condition. Ya ka ya ji wee hapụ Moses mee wee raise Moses na the palace of Pharaoh. Moses abụrụ a prince. Na-egenu ntị ndị Igbo. Moses abụrụ a prince. Moses was raised with authority. Authority. Moses was raised with free will. Slave mentality. Moses was raised in uprightness status. Is upright in judgment. Moses was raised in a palace where there is no fear. Moses enweghị fear. Na onweghị ka isi gota na oje na palace Ifero na-atụ egwu ikwu okwu. Ọ gwara ya okwu. Ya si agwa Fero, ọ ga-agwa Fero. At the first time, ọ jụrụ ajụjụ, si anyị makwa onye na-asị m ga-ama itie na burning bush. Elohim asị ya na ya bụ I am. Na ya nwa bụ abụ m ihe mbụ ihe ọ gwara ya. Abụ m ihe ahụ ị kpọrọ ya ka m bụ. Ọ gburugburu ka Jehova bụ. After convincing Moses, ọsịa jebezie, Moses wee kwado ya na nwanne ya Aaron agaba. Moses enweghị ihe a na-akpọ fear. Ọ maghị slave, ọ nọghị na slavery. Ụmụnne ya nọ n'Israel, nọ na Goshen, nọ na slavery. Ọ na-afọ ha, a na-edress ya with
royal family regalia. Or use aqua slave garments. No. Oya ko jirufu. Ọ chọpụtara na ya bụ onye Israel mana by omission or commission ọnọdụ na palace Pharaoh bụrụ second in command. Achọ Pharaoh afọ gị Moses ga-etake over. Ọfụ ka ndị ụmụ Israel, ndị onye Israel na onye Egypt na-anụ ọgụ ya amụ ihe na-esere ha. Ọ ga gbuo onye Egypt nye ihe na kpochibidi ya aja. Ndị ụmụnne ya afịa ha ghọta ihe na-emenụ. They didn't understand because ha na-afịa n'oyi akwa eze ndị Egypt na prince. Ha na-afịa as a prince of Egypt ma ha amaghị na nwanne ha adịghị ahụ. Koodu ihe ahụ koodu ka a na-enyezi unu kịta. Anyị bego m unu koodu because e nwere wonders ga-eme na Nigeria now. Unu amaghị ihe ọ bụ. That wonders ga-ebido mebe. Unu amaghị ihe wonders ahụ ga-abụ. But ka m kọwalụ ndị enweghị nghọta ka ha ghọta ihe na-emenụ na ihe na-achọ ime. Moses afụkwa ebe ụmụ Israel na-abụ na-anụ agha. Gaa jụba ha gịnị na-eme. Ọ sị na nke a kpasuru iwe na ọ gwere enyi ya nwaanyị okwu nke a ya nye o wee sị ya unu amaghị ihe ka unu si na-egbu onwe unu nke na-achọ ka ya take ya revenge ewe iwe wee sị ya ka onye kpọrọ gị asị George n'ihe a na-ese ebe a onwe onye kpọrọ gị nọ ka ịchọkwa ka igbuo nke isi igbu onye Egypt kpochibidi ya jicha na ya amaghị. In fact ana m eji gwa Pharaoh ihe mere ọgba Moses agba ọsọ jezie exile maka Pharaoh ga-egbu ya. Ọgba ọsọ ga exile. Now ka m butuo ya back to ihe na-eme now. Ụnụ bụ ụmụ nwanyị gara wee je gụọrọ nwoke enweghị ihe ọma na strọgụl egwu wee sị na ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Onye na-eme ihe na-adịghị ekwe omume bụ Chukwu okike abịama. Ọ Chukwu okike abịama. In akwụkwọ nsọ si you shall in no wise worship any human being or take my name in vain. The worst crime ị ga-commit ebe Chineke nọ bụ ije were glory ya na-enye onye ọzọ. Ọ ya bụ the worst crime ị ga-commit. And unu bịakwa n'ebe ahụ na-asị na mmadụ chiawa Chukwu okike abịama kere eke bụ ọbata obi. Unu bụ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke jere ije ahụ unu jere ije ọjọọ. Unu ga-afụ ihe ga-eme unu niile. Just isi ụkwụ gị tụ na ụkwụ gị gaa na that Finland. Mark ya that day, from that day gabazie n'ihu na-aga ị ga-afụ ka ndụ gị ga-adị. Ị nechara mmadụ dị ndụ anya na-asị ya na ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Egwu ahụ onye kụrụ ya n'ugwu, onye na-efe Chukwu nna mmụọ nsọ na-ezite ozi site n'eluigwe. Ọ na-esi n'eluigwe abịa tụnye ozi na egwu weta ya na n'obi mmadụ si agụọ ya ọ gụọ ya. Ihe a bụkwa one of the assignments Lucifer na-eme before ọ bụrụ Satan. He used to take praises from earth to heaven. That was one of his tasks. He would take requests from earth to heaven and from heaven to earth. That is why Ojirigekata the praises and here anywhere charged Lucifer, he was charged with trafficking. Got here in the book of Isaiah. He was charged with trafficking. He was trafficking messages, but he wasn't delivering it. About trafficking. He jebu ogwu n'obodo ọzọ na-aga obodo ọzọ ejide a trafficker ka Oye Elohim the way we see mba. By the time ana amụ ihe na-emenụ
achụpụna ekwensu ebe ahụ ọ nọ ọ rituo. Onye ahụ unu jere je gụọrọ egwu ka unu ji chọọ ka unu wechiga program Elohim setịrị, wechiga ya back to another 100 years. Iwe ka unu gara gbasuo Chukwu okike abịama. Anyị emegidogo apil yogidie wee yọta ya wee sị m bịa kwuo okwu. Ajụrụ m ajụ, unu ndị jere ije ahụ unu jere aja ije, unu oche na Chukwu nna efinichie na n'omechala ihe dị na isi onye ndu bụ Maazị Nnamdi Kanu, unu ji je kpọpụta onye ọzọ. Unu oche na Chukwu okike abịama na assignment ya n'isi onye ndu Maazị Nnamdi Kanu n'ọbụna ndị Igbo. Ana m ajụ unu ajụjụ, ndị jere aja ije a, ana m ajụ unu ajụjụ, unu oche na assignment enyere Maazị Nnamdi Kanu, the leader of IPOB, na assignment ahụ na no finish ya asị ka m gwa unu okwu. Achọrọ m ka m gwa unu okwu, ngwachi unu okwu, agazie nkwu okwu na live. Achọrọ m ka unu gee ihe ndị na-ekwubi ihe nwere ike be carried away by comments or whatever. I may not be able to deliver this message, but I want to deliver this message very loud and clear. Ọ sị m dọọ unu niile, ndị Igbo niile, aka na ntị gbasara ihe a na-eje na agitation. Ma ndị na-eje na ataki Maazị Nnamdi Kanu indirectly, ndị o nyere positions ma ka ha siri je na ka ha siri na. Ọ sị m dọọ unu niile aka na ntị na unu ewere na aka unu kpata nkụ ahụhụ, ngwere ga-abịara unu ụgwọ. Ọ sị m dọọ unu aka na ntị na onweghị onye ga-apụta tinye ọnụ na-ekwutọsị family onye ndu Maazị Nnamdi Kanu or any family members ya. Unu ga-agba ha nkịtị, ma ndị na-eme ihe ọma ma ndị na-eme ihe ọjọọ. Unu ga-agba ha nkịtị. Aga na-anụ ihe a na-anụ tili onye ndu apụta nye anyị, gwa anyị ihe dị na ya. Aga m ekwu more than this. Ma ndị niile pụtaranụ na-akpọrọ family Maazị Nnamdi Kanu na-ekwutọsị ya, asị m gwa unu ka unu niile ha na-eme ihe a, unu ọtụnyere isi nne unu na nna unu na this agitation. Unu ọtụnyere isi nne unu na nna unu na this agitation. Asị njụ unu ya bụ ajụjụ. Ọ bụrụ na isi nne gị ababe n'ihe a na agitation a, na isi nna gị ababe na agitation a, na ikwu gị na ibe gị ababe na agitation a, asị m gwa gị mechie ọnụ. Asịkwa njụọ gị na ịbatana n'obodo ekwensu a na-akpọ zoo, n'ọdị n'ime ụlọ ikpe ha, na-agwa ndị zoo okwu etu onye anaghị atụ egwu si ekwu okwu. Ọtụtụ n'ime unu na-aba mba na unu na-fight for freedom, na unu na-eme nke a na-eme nke ọzọ. Asị njụ unu na unu ọbatana n'ime obodo ekwensu a na-akpọ zoo, baara ndị na-achị ebe ahụ mba etu onye ndu Maazị Nnamdi Kanu siri bata ebe ahụ, baara ha mba. Wee buru ngwa agha wee gaba na be nne ya na be nne ya, ọ gbusie mmadụ niile ndị a fụrụ ebe ahụ. Asị m dọọ unu aka na ntị, n'izizi echeburu na ihe ndị a na-ekwu bụ ezie. Agbara m nkịtị na-astọdị unu niile, na-epik ihe niile unu na-ekwu. Initially, n'izizi achọkwara itinye aka m n'ihe ahụ. Anọkọta m ọkụ Elohim dọchigara m azụ sị m bịa. Wee sị m gwa nwa amadi a na-akpọ Tari Nemi, m jee gwu ya sị ya, onye ọbụla sị gị kwutọsịba nwanne na Maazị onye ndu Nnamdi Kanu nke kwutọsịzị ya. Tari Nemi dị ndụ, abọghị m ya
n'igwe wee bido ikwu ihe a na-ekwu. Ọ ya bụ African Rep, I believe. Wee sị ya ekwutọzizi ya gwa ha hapụta were aka ha kwutọsi bịa na ozu CBC ihe dịka enyi ya na nwanne ga-apụta. N'afụgo m Kanu nta Kanu na Switzerland ka anyị jere United Nations, afụrụ m ya ebe ahụ. Afụrụ m ka ya bụ nwa amadi si kwuru na-aba mba. Agụrụ m body language ya. Ọ kwudoro n'ihe nwanne ya nwoke na-ekwu. Ihe niile a na-akọzi bụ ihe ndị ọzọ, akụkọ a na-akọ n'akụkụ. Mana nke m fụrụ n'anya m ka m ji anya na-ekwu. Afụrụ m ya na Geneva, United Nations headquarter. Agara m di ya. Esi m obodo nnọ gbaa ụgbọelu fenie. Onweghị onye kwụrụ m ụgwọ ụgbọelu. Eji m aka m ụgwọ ụgbọelu m kwụọ họteelụ ebe nnọ wee gaa Geneva. Afụrụ m Kanu nta Kanu ebe ahụ. Ọ kwụso nwanne ya n'azụ. Sokwa na-abara ndị zoo mba. Si na ihe ọbụla nwanne ya nwoke na-ekwu ya akwụ ya n'azụ. Oge erugo ka onye ọbụla ga-apụtakwu eziokwu. Ọtụtụ ndị mmadụ a na-ene ya anya. Ha amaghị, ọtụtụ ndị mmadụ amaghị onye ọ bụ. Mana oge m jere tọọ ntị na jee jụba ajụjụ. Ọ bụrụ na ya bụ nwa amadi Kanu nta Kanu anọgo na this movement for a very long time, gba nkịtị. Ka m ga-esi gwa unu okwu a bụ etu ihe m gụtara n'akwụkwọ nsọ. Even Yeshua HaMashiach, mgbe ọ pụtara n'ụwa, akwụkwọ nsọ kwuru na ya nwa bụ onye mepere afọ Mary. Ya nwa bụ nwa izizi Mary mụrụ ya na Joseph. Joseph nedoro Mary anya, ọmụọ Yeshua HaMashiach. Ya bụ onye a na-akpọ Jizọs. Ka a mụchara Jizọs, ọ nwekwara ụmụnne ọzọ Joseph tụbaziri Mary ime ọmụọ, etu esiri gwa anyị. Ma enweghị n'ime ha niile so among the 12 disciples of Yeshua HaMashiach. Jizọs onweghị onye n'ime ha so na bụrụ disciple Jizọs. Mana Kanu nta brekiri rekọd. O brekiri rekọd. Onye zipụtere Maazị Nnamdi Kanu bụ Chukwu Okike Abịama. Tupu Nnamdi Kanu apụta, eziri m ozi na onye dị etu ahụ ya apụta. Ọ pụtasị kwụrụ ya n'azụ. Ihe mbụ bụ a servant. Abụ m a messenger. I can never dream of doing what onye ndu Maazị Nnamdi Kanu is doing. I can never dream of that. I imagine that. I tried it, but agara m exile. Chineke wee sị, fụ iwe m na ọnụma nọ n'obi. Wee sị mụ daa jụụ na a ga-ewepụta onye ọzọ. Na a ga-ewepụta mmadụ, onye ga-apụta, onye apụta m ga-etinyere ya aka. Ihe m bịara ime. Ewe mpụta n'ije a. Enwere ọtụtụ mmadụ nọ n'akụkụ m bilivuru na Nigeria ga-enye ha ndụ. Akpọọ ha sị ha na Nigeria unu furu today a ga-enye unu ndụ. Nigeria bụ obodo ọnwụ. Na ndụ anọghị na Nigeria. Oge m na-ekwu ihe a bụ in the 90s, ọ bụghịkwa 2000. In the 90s ka m na-ekwu oge Nigeria gburu Gideon Gwazu Ọka na ndị otu ya. Gbuo Mama Mvasa, ndị Fulani gburu ha. Ka ndị wee sị na Nigeria, ka eji na-asị na Nigeria abụghị obodo mmadụ na obodo ụmụ anụmanụ. Ka na-ezi m ozi ya, mgbe ahụ amadịghị m ebe Ụmụahịa nọ. Tọkụles of Ịma be na Afara Ukwu amaghị m. Tupu Maazị Nnamdi Kanu, onye ndu Nnamdi Kanu ewepụta. Ihe niile agwara m n'ihe sign oji. Oge a ga-amanifest n'ihe a na mfụ ya nje osie n'azụ come rain come sunshine. N'ikwukwe etu ihe m na-ekwu bụ ụmụnne Jizọs, onweghị onye pụtara anụ join o Jizọs. Si ka ya soro ihe ọ na-ekwu bụrụ disciple ya.
ha pụta ọ gaghị achụchiga ha azụ, ọ ga-akpọrọ ha debe ha n'akụkụ. Mana ụlọ gụtara n'akwụkwọ nsọ ebe ọ na-ezi disciples ya ozi, ụmụazụ ya, ụmụnne ya wee sị ya na nne ya na nna ya abịa, ha bịasịa na nne ya na nna ya na-achọ gị. Ọ sị ya ke ndị onye bụ nne m na nna m, nọọ ndị a n'ebe a bụ nne m, ọhụ ma ọ bụ nna m, ọhụ ma ọ bụ ikwu m, ọha bụ ibe m. Ụmụnne ya esoghị n'ihe a na-eme. Mana abatara na this movement fụ na nwanne ya nke m fụrụ anya, afụrụ m ya anya. Enwere ndị mụ na ha kwuru okwu na fon, mana nke m fụrụ anya bụ Kanu Nta Kanu. Ya ebe m nọrọ fịa, afụrụ m ya na họteelụ ka ọ na-aṅụ mmanya, mba. Afụrụ m ya ka ọ na-elivu laji na Germany, mba. Ya ebe m fụrụ ya, afụrụ m ya na ebe okwu na-agala ọnụ, ebe a nọ na-achụ ebe ya gbasara obodo niile nọ n'ụwa bụ United Nations. Ebe m fụrụ Kanu Nta Kanu, ebe a ka m fụrụ ihe niile esere foto. Ọ madịghị na ọmụnwa na oletazi ka ọ chọpụtara na ọmụnwa dị ha na ọraba ya onye na-ekwu okwu a. Ahapụrụ m ihe niile m na-eme si n'obodo ebe m nọ fenie jebe Geneva, ruo Geneva na United Nations ka m mara na ihe a na-ekwu ọ bụ ezie. Ejegokwa m European Union na Brussels uche onye ndu Nnamdi Kanu ka m mara na ihe a na-ekwu ọ bụ ezie. Eji m anya m fụ were ntị ngere fụ the body language ndị EU na-display for na something the wrong there. I made my comment and I have my observation. Maka ndị jere ije ahụ jee na obodo a na-akpọ Finland wee na-agụrụ onye amaghị ihe na-emenụ na ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume na ọ ya bụ ọbata obi. Elohim ziri m ozi si nzi unu niile unu ejee na-aja ije. Ụmụ nwanyị na-elid this stupidity unu ejee na-aja ije. Ndị ọbụla na-akpọ Kanu Nta Kanu n'ọnụ, a sị ndụ unu aka na ntị, unu mechie ọnụ, unu hapụ ya aka. Onwe ihe onye ọbụla metara, Elohim ya mgbe oge ruo ọ ga-ewepụta onye ahụ si ya nekwa ihe imere, nekwa ihe imere na ihe imere. Ọ bụrụ ihe ọma ka imere, a ga-akwụ gị ụgwọ n'ihe ọma imere. Ọ bụrụ ihe ọjọọ, a ga-akwụ gị ụgwọ n'ihe ọjọọ imere. After all, ndị South Africa mgbe ha zọchara freedom megido Mandela na ndị otu ya megido enweta that independence ha nwetara 1994, 27th of April 1994, eme inauguration. Ka ha nwetara ihe ahụ. Abịa aka celebrate cha inauguration, abịa nwee ihe a na-akpọ Truth and Reconciliation Commission. Ewe jide ndị niile metara ihe ọma na-akwụghị ụgwọ ha, ndị niile metara ihe ọjọọ ha jere nga, ndị gburu mmadụ ha gara nga. Some of them ka nọ n'ihe ruo today. Truth and Reconciliation Commission. Ịbịa ewepụta ihe niile rekọdụ eji maka gị were edebe naanị na ihe i mere. Inwe ka ị ga-esi kanta ihe akaụntụ ya nekwa gị na nga. Enwekwara onye a tụrụ 250 years, Eugene de Kock, nke nna anụ na-enye parole. Okay, ọ ihe ime ịkpa agwa ọjọọ na-ebute. Onye pụta anụ o tinye aka ya n'ihe ọ maghị na-ekwu. Na Biafran land ka a na-enwezi kidnapping industry. Mmadụ ewere pụta were ọnụ ya sị ya ga-achụ ego viciously any by all means, ya were na-eme ihe a chọrọ ime. Ewee nyezie the order si mezie ka South East bụrụ uninhabited places or states, ka ọ bụrụ ebe dịka gangster paradise. Werezie ndị edebere ka ha chebe obodo nche, were na-egbusi ndị nọ n'obodo ahụ. Eji m evidence unu, eji m afọ unu niile. Wee gaa na be onye isi agha
onye ndu debere si ya chebe obodo nche gaa na bie na-agbazi ụlọ ya ọkụ pụta na-asị na ọ bụ esabotua si pụta ya ka egbuo ya. Eji m voice isi unu niile ka ụlọ ha na-akpụ ya n'igwe na-enye threat na-ekwu okwu dị aṅa. Eji m voice isi unu niile completely ma ndị nọ n'obodo ọzọ na-akpụnye ụkwụ na-ajụnye anya. Eji m everything niile gbasara unu. Ọ bụghị na this unit na-elid ka m ga-anọ fụ ka corruption na-abata gba nkịtị. Ma ndị na-apụtanụ na-ekwu ihe ha amaghị na-akpọrị ndị na-alụ ọlụ si na ha na-atụnye ego ha. Enwekwara mma egosi gị nwa amadi nọ n'akwụkwọ nsọ fụrụ ka a na-eme miracles wee wepụta ihe na ego debere apọstụl Pọl na ndị otu esi ya nye m ike anyị ji ya bụ onye ọbụla m bikwasara aka n'isi anyị emepe. Apọstụl si ya ego gị na ezinụlọ gị nakwa na mmụọ ya bụ your money perish with you. N'iche na ị ga-azụrụ ike Chineke wute ego. Ike Chineke na calling n'ebe Chineke nọ ejighị ego azụ ya. Ihe eji enweta ya bụ long term service with God. Ife Chineke feti ọfụma n'eziokwu n'ime mmụọ. Ọ ga-enye gị ihe ọbụla ị chọrọ. Ọ ga-enye gị ihe ọbụla ị chọrọ. O nwere ihe onye m ga-eji mechiri unu this clip a na-eme. O nwere onye m ga-eji mechie. Nwa amadi a na-akpọ John the Baptist. John the Baptist nọ n'akwụkwọ nsọ unu gụtara na Bible wee forerunner. Onye bịara introduce Yeshua HaMashiach. Ọ ga-esendịrị ya. John eburu ụzọ bịa. John afụbeghị ya in person but in the spirit agwaghị na onye dị etu a ga-abịa. Oge John the Baptist mechaziri fụ ya. John the Baptist ekwughị na ya ma onye a. Ọ sị ha na onye a bụ nwa nke Chineke. Na onye a ka edutere. Ya adịghị na level ya nọ. Ya erughị dị ndị ga-ataghị eriri akpụkpụ ya. Ya his sandals lace. Ya erughị that level. Junior agaghị baptize ya. Ọ Yeshua HaMashiach si ya suffer it to be so in order to fulfill all righteousness. Baptize ya ka njebe lụọ ọrụ. Baptize John baptize ya Yeshua HaMashiach. Ka ihe merezi John jiri gbakwazie nkịtị ka nọdụ ebe ọ nọ. Ọ fụrụ Chukwu okike abịa ma n'ime mmadụ. God in manifestation. Ọ hapụkwa Chukwu okike abịa ma ahụ ka na-emekwa ihe ọ na-eme na-ekwugheri na-aga. Kama ọ ga-eso ya o soghị ya. Okwugido because ịpụ ha na out of order. Ị ga-ekwute ihe authority dị aṅa ga-eji wee so gị. John, ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na John bụrụ out of order. Ọ si ụmụ disciples ya bụbu ọnụ. Yeshua HaMashiach Jizọs asị ya na ha ekwesịghị ibu ọnụ na ya nọ ebe a. Gịnị ka ha na-eburu ọnụ for? Ya fasting. N'oge ya nwa ga-apụ ka ha ga-ebido mebe fasting. So John amazighị the order of the operation. Olusugie. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-apụta sị jee butebenụ ndị mmadụ. Mgbe Chukwu zie ego ozi ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime mana ị gaghị agba tịkọ much because God gives visions and give you provisions to do it. Onye gị vision, ọ ga-enye gị provision. Ọ ihe many people, ọtụtụ ndị mmadụ aghọtaghị. Ọ si ndị ụmụazụ ya na ndị ọtụtụ ndị mmadụ. Ọ sị na unu efeghị m. Aga m akọmandị okwute kụba aka na-agụ egwu na-ekwu maka m.
okwu ị na-eyi anya ịchekwa na okwute nke ị na-afụ anya. E nwere ndị bụ human beings n'ụwa ma ha nwere obi okwute. Ọ bụghị ihe na-aba ha ntị ihe ọ na-eme ime. Those people ya markere na ha mekiri choice na ha bụ okwute. Ọ sị ya push come to push. Emepe m obi ha, ewepụ m okwute ahụ nọ ha n'obi, ha efebe gụba egwu na-ekwu okwu. Ọ bụghị onye ga-anụrụ Chineke ọgụ o kwesịrị ịnụ. So mmadụ apụta bata na struggle, ọ maghị ihe na-emenụ. Ihe wetara m ego by all means. Aka njụọ gị ụlọ ajụjụ mgbe Chukwu okike abịa amasị Noah ya jee build ori ya ark. Ono onye ya provision o ji build the ark. Elohim nyere ya provision o build the ark. Ka Noah build chere ark ya ahụ. Jee gwa m ebe Noah jere jide elephant, enyi, si abata n'ime ụgbọ ahụ. Ị gụtara ya n'akwụkwọ nsọ gị? Ị gụtara ebe ọ si na Noah wee jee jide agụ, si agụ ihe eso m tata na ị na-aba n'ime ụgbọ a? O meghị ya. Ị gụtara n'ime ụgbọ ahụ ebe Noah jere jee ma isi ndị mmadụ ọgbụ na akpịrị kpọrọ ha na ụnụ ga-abata n'ụwa na-emebi ọnụ ụwa na-achọ ikpu? Ka m sụọ ya n'asụsụ, ọ bụkwa ikpu nke ọzọ. N'ụwa na-achọ ikpu? Mba, ọ gwara ha okwu, ha na-amụ ya amụ. E nwere ndị bịa rụọ ọrụ kọtụọ osisi ahụ nye ya, narị ya ego, were ego ahụ jee na night club n'ebe a na-aṅụ mmanya si na nwoke a na-agbọ Noah dị nzuzu. Nekwa ụdị ego ọ kwụrụ m, nekwa ụdị ihe o nyere m. Chineke nye gị vision, ọ ga-enye gị provision. Ị gaghị n'idi ịgbakasị ahụ jide ndị mmadụ, sisi kidnap bara gị mmadụ, ka ebutebe mmadụ, ebute onye nwe họteelụ si butie ka a napụ ya ego. O gosiri na ịpụgo out of track na ịmaghị ihe ị na-eme. Ọ bụghị Chukwu sendịrị gị, aka gị anọghị n'ihe na-emenụ. The gift of God is without repentance. Chukwu nna nye gị onyinye, ọ ga-enye gị ya unconditionally. Chukwu nna na-like, ọ na-afụ onye na-emere ihe cheerfully, ọ na-afụ ya n'anya nke ukwuu. A cheerful giver. Ọ na-agba, ọ sị gị mere ya ihe dị etu esi na ịma mmịa, ọ gaghị egbu gị. Ọ ga-eyi ụzọ onye ọzọ eme ya. Ị na-afụ ya n'anya gị. Mgbe ndị a pụtara si na ha ji the method of operation or format, sisi ji ebutebe ndị mmadụ na ha ga-ebute, a na-anapụta ọkwa onye ndị ebutere, egbuo ha, egwuo 10 meters deep n'ala tupu nyesi ha ebe ahụ. E nwere ndị nọ na-erekọdụ si ha amaghị na ndị ahụ ga-emechi akwụkwọ okwu. Abatakwa na other forums, some people are now saying, ị ga-abụ a financial contribution, get out from here. Onye ziri ozi ghọtara ihe na-eme na asị, don't touch them. Ego ga-apụta mana ọ ga-esi n'ebe ị na-ene anya pụta. Ọ ga-ejidere Yeshua HaMashiach si a ga-akwụọ tax ya. Ọ gwara Peter si ya, ọbọ Peter si ya, Peter bụ fisherman, onye na-akụ azụ, wee si ya, were ukpo, ọ sịghị net, were ukpo jee na mmiri, kwe ma akụ azụ ebe nsi kpọpụta gị, were ukpo jee na mmiri, tụnye ukpo ahụ n'ime mmiri. Azụ ọbụla batara ebe ahụ welite ya, ejekwana ree ya ere, because ị ga-ereta ya ego. Mepee ọnụ ya na ego nọ n'ime ọnụ ya. I were ego ahụ ịkwụọ taasị nke nkwụọ nke gị, ijide chenji. Unu ọgụtakwara na o mere ihe dị etu a mere. Peter eje tụnye ugbo azụ apụta, o mepee ọnụ ya na-afụ ego. Etu the actualization of Biafra ga-esi wee mee. A ga-enidi ego, yes, anyị nidiri ego eji alụ ọlụ. Enwekwara azụ nọ na mmiri, ego nọ n'ọnụ ya. Azụ nọ na mmiri, ego nọ n'ọnụ ya. Gịnị ka Chukwu okike abịa ma Yeshua HaMashiach gwara Peter ka ọ fụrụ ya n'izizi?
Osia hapụ ihe ị na-akụ, azụ ị na-akụ. Ya mmadụ ka mmenye gị ike ka ịkụọ mmadụ. Ịkụọ mmadụ kụta mmadụ, onye ahụ ji ego ya n'ọnụ. Azụ a ga-enyecha gị ego, mmadụ ga-enye gị. Peter atụapụ ugbo ya na net ya n'ụgbọ mmiri eso echu aha machi ya. Mgbe push bịara to push, Osia na chigakwa azụ kụtagodi 1 na ego dị. Ana amasị gị ka ile ya kụtagodi ofu. On the Pentecost day, ka Yeshua pụrụ send their spirit in Acts, book of Acts chapter 1. The power of God came on every of his disciples and apostles. Peter kwuboku. Peter kwuchara okwu. E recorded na 3,000 human beings. Nyefere ndụ ha. All those people, they donate ego. And they donate ego anyhow. Maka ha furu eziokwu, ha furu ike, ha furu signs and wonders. Ha donate ego anyhow. Even Ananias and Sapphira were jealous and envious about somebody property with her. But this kingdom and see advance here. Here we go, gather some property, we put out some money and kept some money behind. Peter were joy. He house here, yes. Or see no more again after us, no more chineke or the eba when you put us here. He couldn't lay us here or say no put they get a book burosu digi Gani and Abata had a bia burosugi or no idea one that we're bound. Oh yeah, and you put them. About Atako Bidro, or Nambuko Bidro, Nambonambuko Bidro. Chumuwa Hijereno, na Guru, a Motamano, a Wagi Homa, Nasia, or Neme, Yana Dige Pomume, or Neme, Yana Dige Pomume, oh Neme, Yana Dige Pomume, Yana Dige Pomume, Yana Dige Pomume, Yako Neme. Egwa na Guru Jehovah, Gunu Jere Goro Mado. Onye ahụ akpara gị edeke n'obodo Nsiribịa asị gị na ịkpara gị edeke ọgbakwa ọsọ nwanne na nsogbu ụdị ihe unu ji egoro mmadụ. Ana m ajụ unu gịnị ka o mere adịghị ekwe omume? Ọ na-ara nwaanyị adịghị ekwe ọrụra bikos na ihe mfụrụ unu jere chọọ ebe ahụ. O nwere nwaanyị ọ na-ala o jeela adịghị ekwe ọlụla ọ galazie ya ọ na-agụbara ya egwu. Gwanụ m ebe ya bụ onye na-ekele m na ya bụ David, gwa m ebe Goliath isi ya nọ o gburu. Iji bere citizens gị isi, Biafrans isi, ibere ha isi si na ị na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Ị ga na-ebu businessmen and women nọ na Biafra. E nwere nke nyere ego n'organization. Ha jekwa ga buru ihe. Where's information hammer? Gaburu the man. Na pụtakwu ya ego at the end gbuo ya, eji m picture ya, eji m foto nwoke ahụ. Unu ga-abara edeke, all of you. Tụsa message ya, tụsa ya ka ọ ga viral. Unu ga-abara edeke. O nwere ebe na-ekwu okwu nwa ebe mma anaghị ekwu okwu. Enwe ndesi onwe ihe ọ na-eme nka ya bụ nwa amadi apụta na-asị kedu ndị bụ emisiri na nwa ndị nọ na emisiri. Aga m enye gị the greatest shock of your life nke na ndị otu gị. Jehova gwara m na m ga-enye gị ọ sị m kwuo ya ga-enye gị the greatest shock of your life nke na ndị otu gị. Enwere emisiri ha nọ all over the world. Unu na-anụ emisiri unu eche na ofu onye na mmadụ ịtọ. Onye ndị ekwugo mmadụ ịtọ mgbe o kreetiri Adam na Eve. Ọkwasọ mmadụ na-abụ ka o kreetiri. Ọkwa Adam na Eve gịnị ka ọ gwara ha? Ọ sị ha go ye to all the world and multiply ya. Ọ ya bụ the power of creation. Ọ ya ka unu ji mata ịma nke a na ịma nke ọzọ. Go and procreate. Ọ ya bụ mystery. Go and procreate. Anybody money and communicate. Nyere mandate si ya rụba ọrụ onye ahụ bụ mystery ebe ọ nọ.
You know, there being on us, no, but money talk where Mr. No one the about. In a fufu. What created Adam and Eve? Some we feel or say replenish the earth, or say replenish, refill it. The earth was filled before, or destroy, create here Adam and Eve. Okay, or say refill, Obuho, a new statement. Oburu, then what he had before last year. Plenish the earth, fill the earth, or see, refill. In a football, I watch a ball and we replay. Or that replay, or Ghana, no, I watch a game, Yana replay. And our Bagaria go see Yemereba or replay. The earth was filled with humanity before. The earth was given to the angels, who was in charge of the earth, and Lucifer. And were human beings, on the earth back in those days. They went astray through the deception and lies of Lucifer. Elohim got angry and frees everybody, turn everywhere upside down. Under the book of Isaiah. Then what are you people talking about? God is not. It is your reality. If you believe there is no God, do what you can do and shut your mouth up. But don't come to the public and become a public nuisance. If you go and feel somebody, maybe you patch somebody who had medical issue with your money and the person is well, so suffer it to be so. Don't go and confront the authority when you don't have the mandate. And when you have a mandate to do that, not a Biafran land. And when some nuisance in there follow, some certain people, he compete one thing. In the basic things he gave, or the basic thing he gave, your freedom is paramount. That's your freedom. That's your freedom. We are living on earth here, observing where they are killing, destroying Igbo people's properties in Lagos. And that doesn't give you a sounding warning to your ears and your hearing. Unfortunately, something wrong if you don't understand what is going on. Our Biafran's properties in Lagos, some certain people can destroy in Lagos. Those are the people that built Lagos. The Igbos built Lagos. And the certain sect of Yoruba people, backed up with the Fulanis, have the temerity to destroy Igbo properties in Lagos in the name of not having it in an appropriate place. But Omonile sold the land, you were there. Omonile collected the money from them, you were there. You were there when they were building this property, many properties, many years ago. You were there. You didn't say anything. Just like what happened in River State or Bayelsa State. Before or after the war, they took the properties of the Igbos there. And the people were so happy to have the properties of their brothers and sisters. They took over things they never built. And they were so heartless to live there. And today we are talking, you want to talk to me? I have your record. All of you over there in Nigeria have your record. When our leader, Mazi Nnamdi Kanu, created emissary, it's like God created Adam and Eve. What did he tell Adam and Eve to do? To eat and die. Then that means you shouldn't be alive. He told them to multiply and replenish the earth. Onyendu gave me mandate to multiply emissaries and to take over every area, emissaries everywhere. If you are a believer of Mazi Nnamdi Kanu's agenda and assignment, you are an emissary. Under the operation of IPOB. IPOB is not a terrorist organization. Some people want to nickname and blackmail IPOB to be a terrorist organization. I'm a man of God. I'm a rabbi. I cannot support man inhumanity to man, or killing people or kidnapping people. Not at all. It's a crime.
There was a lady they threatened. I contacted that lady. She has business. They were saying lockdown. The man who spoke, whom they are holding today, said, "It's the lockdown. Let everywhere be peaceful and normal." They refused because they have taken it as a career. Some of them, these guys are destitute in foreign countries. They don't have anything to win. This is a lawyer. Guinea Guinea, man. Gosim cases you win. Gosim. Oh, Rob Bob Shapiro. Attorney O.J. Simpson win the case here. Then Johnny Cochran. A case is impossible to win. They won it. Man, one of them is dead or two. Johnny Cochran and Bob Shapiro. They won that case of O.J. Simpson. When they framed him that he killed his wife and the boyfriend, when they brought everything out, and even the hand glove they brought couldn't fit into the hand of OJ. So OJ couldn't have won that hand glove. And with a spaceman, and with evidence that blood stain on the hand glove. So it wasn't OJ. And so many other things. Even the detective who came there said in that house, "We're gonna fuck the nigga up." So the recording device recorded him. So every of his evidence is considered to be biased because he has prejudice in him. So these guys went to that case and won it. The man no na Finland in a claim money a lawyer. On a me ha dig a because ndi Igbo can na do see a weapon that case is here or we no na Finland. Get me the cases, let me see. What can you say that you have achieved that no man has ever done that? Tell me, today. Defend one of them the same person grab somebody I talk about half an hour my platform. Picture to silence up forever. And the organ see, don't back that man up. Message, evidence of that woman. The woman will say, "No, that guy in Finland, they cannot support. Come rain, come sunshine. Ordinary, ever put on a forum, they will see the mother. Convince, yes, some people, when you're doing it, you can mess on certain things. Those people, if you don't know, against your all of you people with face panel, who will get face panel, whatever year Biafra will come, you face panel. It is my duty to make it happen. I will make it by the grace of Chukwu Okike Abiama. I will make it happen. Who will get face panel? Who will Burundi mother? Anything that guy in there, who will get 600,000? Yame pay VOB, Voice of Biafra. I join this your private money. And you did not tell me. Who will get face panel, all of you? Come where this madness is coming from. Some people have put an conversations of these guys, how they are kidnapping people, trailing people, kidnapping them. One of the commanders has said, "No, this is not what Onyendu said." Has no insubordination. Oh, no, a saboteur. They will kill him. Had we not done what we did, they could have gotten the wife and the kids. Agameji opportunity. A record room na my device may play na my station. Each oil went to Shino and read more. He that have ears to hear, let him hear what the Spirit is saying. Spirit of Elohim. Onye kuoku asiga gba uno yoku siga boye. No esabotua. Fulani ano di Jide our leader. Omagi hunu mere. Lagos State Adamuna Kunle Puru. Na ha get destroy Igbo people's business and properties. Onemunu nanya. You can't think. Una make a crab and chico AGG. One wants to get up, the other one will pull him down. And miri and our boy look underneath. Makuno no nime miri. Okay, media who to the boiling
point, to the highest centrifuge. Like Onyendu said, or to go too late, or see the Panayara Sham, Diara, Unuchino, Ndibo, Hana Bunu Kunaju. Makandi, our fathers in Uruaga, 67 to 70, they are formidable. They're the kind of technology in Jajra Potasia. They're the engineering mechanism in Jamware. Now you had to keep all these guys for 3 good years. They couldn't. They have to deploy foreign mechanism, foreign mercenaries to come and do the job for them. They got Egyptian pilots, Serbians, former Yugoslavia pilots. They've got all of them. Mandisio Bode Eliza, Kenan Ruhaga, Netrenuha, and we defy our fathers defied them, held them down. And this generation with technology, everything, I know about when you win, Peter B win the election, and we're here on your so. We have eyes on the judiciary. You have to even have your nose on the judiciary, and nothing will happen for you until you begin to say, face the reality. All when I call about my phone, demand, come and help us with Yaka. The way and see, now we have Ndio men are 3 years ago. Now, one more Nabanono, till India Potayo, because in Haka. Nam Potaketa and Haga Kotosiafam. A father called Obera 2 nights ago. Mubiko Mobia, Yerehaka. Because now we have TKJ Obudunche. Each and you think we have a worthy. Go and read the account of David and Samuel when David was anointed. He wasn't looking all that military with that military uniform and military regalia. They brought Abinadab, Shammah, and Eliab. Potassian, the Hafilu no Yama. Jesse Potassiah. When they walked past, the oil in the horn of Samuel's son couldn't come out. First one I put out, the oil couldn't come out. Elohim, I say not this one. I could see Samuel battling. Oh, but he looks like a military man. I say, no, it's not this one. The other one I put out, Shammah, Eliab, none of them. Samuel had to ask, Jesse had to, Samuel had to ask Jesse, are these your only sons? I said, yes, but there is. Can you imagine? They have relegated this man. Yes, but there is a little one in the wilderness with animals. I don't think he's the one. I say I won't sit down until that one comes out. You see, man and God, how we think. Man's way is not God's way. And God's way is not man's way. Joseph was called. The prophet said, I'm not going to sit down until that guy comes up here. I'm not going to sit down. He stood there to show you the urgency. Then David was brought. When David came out, he stretched his hand and poured the oil. The oil started coming out with speed. Or said, this is the anointed one. I believe the brothers were kind of shocked. Do you think that anointing began to work that day? That the day David was anointed was the day David killed Goliath? No. It took some years. David went back to his job. Even to a point that when he came to the battleground to deliver food, delivery boy, he had Goliath speaking and everyone went into hiding. David asked them, why is this man defiling the army of the living God? That was his question. The people that spoke first was his siblings, his big brothers. As David in Juma Ozafa, didn't he be what did you we had about Gwabagi? Animal casting in the military. What do you know about military? What do you know? We thought you were a rabbi. You are in the church. What do you know about military? What do you know? He has to abandon his own people, his own brothers. Went and asked and
outsider who happens to be a member of the team. The guy began to tell him, this man has been shouting and screaming, and everybody, even including the king, is on the hiding. The cave king, you know. Not to go, so on a bigger cave. David now say to them, what shall be done to any person that will kill this beggar? Oh yeah, Bonye, Mary Hannah dig for me. Not to hear anything. And I can open the Bible. What he asked them, what can be done? I love that man, David. He knows he has the power of negotiation. He knows how to negotiate. What can be done to any guy here with this man? I said, listen, the king has already said, if you kill this guy, you have the daughter, you have the daughter as your wife. You have this, you have that. Your family will be exempted from paying tax. Your father, who happens to be a farmer, Jesse, who also a giver, who also happens to be a giver. Onye chapani, onye commandant in me. The reason is because commandant will not push Eliab, Shammah, and the other guy to war front, because those are the source of his food. Because the commandant is wine or we're going to see. So each time David was a commandant. So the commandant does it really. So about Shammah, Eliab, and Abinadab, you people will be at the back. The rest, go there, put there, stay there. Blah, blah, blah. He had the military there. But I'm going to be here, not a Oguguchi, which a matter now, Yabu, or listen, so they never died. If you go Dieshi, or Dieshi Abogi, you just watch Odieshi Buru, that's it, easy, or Dieshi, the major Odieshi intelligence, or Yabo Dieshi. Intelligence is Odieshi. Oyen do go here many times. Obugi Mbokiti Jungle. I can play a role on Mbokiti. Mbokiti Jungle. Ginika Aneku on Anatrugasi. He gave out. He ketchapa, Yenine, Yichapa Yenine, Aguaragi Gasanani. Ajuzie, Oye Meriha, did you fake? Did he matter? Or Sina, no, really, because there will be always one thing or another. David went asking, they consulted or contacted Saul. Now, when I land it here, not because he's one of us, I'm a military guy, but he looks very robust and everything. No, what would the ghost he dress? Yeah, no, Sinyaga, this man. I say again, what's the Goliath? No, here. Biafia of David. David, can you repeat what you said? Told them. Nanu Kubu Saul. Eburumago. There is Burano Manum. Ne Chenchena wilderness. Eburum Piers. Eburum ha. Nebuha with it also. Edging her where I can Towasia Hawa. That's a Sianani. Ne dono. So this man I see. So in a puni buonya. I say to Burun get up happy here and the more game. Or I say again, to Burun Bukita. Or you didn't for Yamabu Solo. Yeah, David, yeah, 1, 2, Chigas or Sia. I can't fight with this. I cannot fight with this. Oh, yeah, now what Biafrans today? I cannot fight with some certain men now the group I'm on here. I can't fight with them. I demand they can wear a kind of reshuffling. It doesn't matter whatever money you are coming with. I can't fight with you. It can be beyond redemption. And I go play calm. You think you know everything. When I repeat, when God created Adam and Eve, he told them to multiply. When Mazin Nandekanu created emissary, he told us to multiply the emissary. He gave us power of procreation to multiply. So when I gave birth, you don't know. When I took in pregnant, you don't know. When I gave birth, you don't know. You are in your enclave, talking, making noise. You want to put your eyes into everything. You think you know everything. There are many emissaries all over the world.
set up by Mazi Onyendu Mazi Nnamdi Kanu. Some of them I don't even know. Some of them I do. That Mamadi Apotasi, who are the emissaries? Because you know right from Monday on the radio, you believe in about entering. Mazi Nnamdi Kanu Buruburu. That man who Buruburu. Anyway, on Chupo Kikabiama, night and day, Anamawali, the Diana. Yeni na Hokuru, Ekopana Kopuye, Danani, without coming to pass. Yeni no Kuru Makazu, Osimuna, Tunubuga, Diano, Biakono, Fiwa, or Potagokita, Ponona Fiwa, Lagos, Ponona Fiwa, Nigeria. Ego Neke Jazuzi, a loaf of bread. Ego Neke Jazu, a loaf of bread, Kana Jundibo. Ego Nekanele, a bag of rice, Ndibo. Ego Nekanele, a bag of cement, Noge, Tunubu, and Noge Buhari. Consider no, compare no, here, no contrast here. The more the pass sheet, the more it's leaking. Nigeria will go down to oblivion beyond militarism. Ono ga Africa Nigeria ga esikwake. Onye amụma agbara unu okwu na support ya bụ ndị Igbo niile governors of Southeast governors na Nigerian government and other senators unu na ebe anwa mkpamkpa na-akpa unu agbasi ya nkịtị. E wee si n'obodo Eliza na-enye ọda ndị a ga-eme na-achọzi ka e were ndị China bịa replace ya businesses ndị Igbo. Agwara ya nwere ihe m gwara unu asị m na ọ bụrụ na ị ga-enye ma gwa nga onye ị ga-enye. O nwere onye kwulie na be nna m. Ọ sị na ọ bụrụ na ị ga-enye ma gwa nga onye ị ga-enye. And o nwere okwu ọ magwara oge eze kwuru okwu agbagha ya ojeju ndị bịara zi ozi ahụ. Mmadụ onye agbaghara ihe a asị na mmadụ ịsa ka village ọ bụ ọsị na afam ọsị ya na ha si jee jụọ ndị afam odi one nke ịsa ji awụghara. After the tiniest village, the smallest village na that particular town. Garabage ezo iyo eze dị ukwu. Jenu jụọ ndị anọ na Finland. Finland odi one nke mmadụ ịsa ji awụghara. Ana m enye unu direct message from the Directorate of Emissary. Odi one nke mmadụ ịsa ji awụghara. 7 people. Oh yeah, my grandfather during the village Afam. Uno jone nke mmadụ ịsa ji awụghara. Agaghị m atụ ogbunigwe na Afam. Ma mmiri ka m ga-anyụ na Afam kpọrọ men bịa nyụọ ma mmiri eri Afam. Ya m ga-agwa unu. Chere ebe ọ bụla ejere agba egbe. O nwere ebe a ga-ewe eje anyụọ ma mmiri. Ebe ọ bụla ha jere ka Chineke si ọ si ha contend ya with Amalekite. They did. Orona Jericho. Or say I walk around the city 6 times. On the 7th time, make noise and blow trumpet. I'll fuck the place off. Sorry for the language. Sometimes when you go to military, there's a language you use there. You don't talk like a reverend. Go around the city, march it 6 times. Don't speak. Don't talk. Don't sing. On the 7th time, make a joyful noise and blow the trumpet for me. I will do the job. I will quake that place down. I will quake it. I will give them a very considerable earthquake and a very good magnitude. They will go down and take over the place. That is why you go around and sing the wall of Jericho fell down flat. Message can see because now unubu ndi ụmụ nwanyị Igbo nọ na diaspora, some of you ewego ka onye nwenu ga-ama. Unu ewego ka onye nwenu ga-ama. Kedu onye gwara unu na Igbo nwanne gị Biafra bịa? Kidnap nwanne gị. Somebody nọ na Finland there will say, I will look for money viciously. I have him on record. If you doubt, I'll play it for you. Unu ekweta wee ga na-agụrụ ya nọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Ụmụ nwaanyị jere ebe ahụ na nwoke unu ga-agwa m ihe o mere adịghị ekwe omume. Ndewo etu aka ndị sukwu financial on. Ndewo Rabbi Agudi Ebube.
Ọgaranya na-atụ Jehova egwu, Rabbi, ndewo. All voice of Rabbi na-ekwu okwu, all voice ya kwuru okwu, ya bụ ọ dị recorded. Oge Elohim kpọnitere m n'etiti abalị wee gwawa m okwu, wee sị ya na m nwa agaghị abanwu n'ime studio okwu okwu n'ebe m bi, kama na aga m erekọdụ ya wee tinye mbinitezi ọfụma. Akpọzie m the record, ụwa niile ege ya. Ọ ihe m mere. Asị m ka m gba nkịtị, maka ọ na-abụ asị Igbo si na-esi ite na-abụ n'ọkụ ma ite atọ ngadu ngadu egbuo nwa nkịta. Anyị nọ na diaspora na-agbagharị, agbara jee ebe a, agbara jee ebe a. Ọlụ anyị na-alụ, onweghị onye na-akwụ Rabbi ụgwọ. O nwebeghị ụbọchị m pụtara gaa na display board m sisi donate ego. Ọ ga-abịa, that one will come, because Elohim sisi kwado obi ndị mmadụ, kwadobe ha, a na-akwado na-agwa okwu tupu o nwebeghị ebe Yeshua aha machi ya Jizọs gara gba nkịtị ebe ahụ perform ba miracle. No, ọ bịara ebe ahụ kwuo okwu, kwuchazie okwu njinji ejibe. Ọ bịakwara na tombu Lazarus, na nini Lazarus. Tupu akpọpụta Lazarus, o kwuru okwu. There is power in the word. There is power in the spoken word that we speak today. The word of God, there is power there. Wherever the word of the king is, there is power. Mmadụ apụta nọdị wee na-enye ọda. Agbara m nkịtị were aka buru agba ka mara ihe ndị Igbo ga-eme. Achọrọ m paraphrase na most of the things Elohim tinyere n'obi. Ebinite n'etiti abalị rekọdụ bụ ya. Ana m na-ekwusi fụsi ebe some human error. Oge osisi kpọọ nkwuru na osisi kpọọ Joseph, David ka osisi kpọọ, all human factor na-adị ekwube, because David nọ n'obi but Joseph si n'ọnụ mpụta. You understand? All human factor. Ọ na-abụ nkwuchi okwu nke ya. Oh, David ka ọ kpọrọ from the backside of the wilderness. Si kpọta David, onye amụma Samuel si na ya gaa naanị tiri onye ahụ abịa. A jụrụ nna ya ọsọ, onye ndị mụtara dị ọsị, yes, but batara ya. Wee sị ya na nke ahụ pere mpe na onwebe ihe ọma, osisi ji akpọta ya, na ya gaa naanị tupu nke ahụ abịa. Ọ gazie kpọta David, akpọ David si abịa na papa na-akpọ gị. Urute n'afọ ka onye amụma kwụ ebe ahụ, ọmụ onye ọbụ probably. Asị a kwụrụ ebe ọ kwụrụ ebe a. Samuel eset ya aka ya ka ọ kwasị ya mmanụ a na-apụta. Ọ na-apụta with speed. Asị ya na onye abụ the anointed one. Jee shake ya the time David ascended na throne. Ihe mere ya nụ. David na Saul nwere ọgba aghara. David gburu Goliath na challenge the army of the living God. Ọ nụrụ ya from his father Jesse. Oge ọbụla o sendiri David bujere ya nye ọ na-asị ya, give this one to the commander of the army of the living God. Gịnị ka unu agwa ụmụ unu? Anything nwa gị nụrụ n'ọnụ gị ka ọ ga-ekwu. Ọ na ya gwara ya na ihe abụ army of the living God. A sị na onye nwa ya onye nna ya zijere ozi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Ihe David mere. He went there and gave them the message, overheard a giant talking. One could have imagined what kept that man from not running away. A little lad saw a giant. There used to be a time when I used to think that 30 CL or 35 CL Coca-Cola bottle was a giant. I used to believe that. I used to see. I never knew it was my age and my eyes. I was small, and Coca-Cola bottle 35 CL or 30 CL was so big in my eyes at that time. Sometimes when they give me one bottle of Coca-Cola, I will ask the giver, how many of us will split it? He will say, that one is for you. I say, for me, he will say, yes. I will open that Coca-Cola, take a little bit, close it up again, and go and hide it somewhere.
periodically I will come and take a little, a little drop again. And that's it. I used to think Coca-Cola bottle 35 cl or 30 cl is a big bottle until when I became a man, I saw that Coca-Cola 35 cl or 30 cl, I don't know how many cl they have there right now. It's nothing to me. I can put 2 bottles of Coca-Cola if I want to and down it immediately. Now, okay, but I used to think this thing used to be a big thing. So imagine a lad seeing a giant, how he saw the picture in his mind, and he did not run away. The grown men, the soldiers, ran off and went and hid in the caves, but the young man did not run. Rather, he said to the king, what should be given to the person that will kill this beggar here? And I wonder what may be going on in the mind of Saul. What I'm afraid of, you are not afraid of that. What I ran away from, you are standing before that thing. Until David read his CV, how he slaughtered animals. Lion that came to take away the sheep, he will capture the lion and tear the lion apart. The bear will come, he will capture the bear and tear bears apart. You know the weight of a bear. It's not something that is small, huge, massive. And this young man will kill them like nothing. He will say, then the giant began to speak as they are speaking to you in Nigeria. They're destroying your properties in Nigeria. This is a language. That is a language. They're emasculating you in Nigeria. It's a language. They're using every mechanism, poisoning your foods, destroying your homes, your properties, unnoticed. You are thinking there is no war. That is war. And you are not asking yourself what is going on. Some folks will be speaking from their hideout, confronting the one that is confronting the enemy. I said to them, it is not this time around because there is a certain heart Elohim has given me. It's not that heart of, oh, I will forgive you. I will save it for you, and at the appropriate time, you will pay the price. That's what I'm saying. If you are man enough, come and confront the zoo. Confront them. Mazi Nnamdi Kanu didn't do any harm. He told them the truth. Why are you killing our people? Why are you making things not to work? Why are you making life miserable to people? And they said we kill him, grab him. They went as far as sponsoring kidnapping and terrorism. All the way from the zoo to Kenya to get him down there. What did he do? What was his crime? Because he was saying the truth. Now they paid some folks to go and destabilize what the man is doing, to make it look as if he's killing people or he's terrorizing people. But the infiltrators knows that what they are doing is not what Mazi Nnamdi Kanu sent them to do. And so many people are so scared because they will go and burn homes. I'll say to them, I will take the job, I will take the fight to the government of Finland. I will take the fight to the government of Finland. So they can tell us what they are doing. Why are they harboring terrorists in their country? What is going on? And those people that went for this journey left their homes, doesn't support the right people, went to sing for somebody. No, na-eme ihe na-adịghị okwu omume ya na-agụrụ Chineke egwu a na-agụrụ Chineke. Gwa m cases that man win goro. Gwa m ndị ọ kpọpụtagoro. Gwa m ndị ọ empower goro financially. Tell me the people he empowered financially. I know when Kanayo complained to me how his money was taken and the resident permit was not given by this very man. I told Kanayo, don't bring this case up because I don't know if our leader indeed appointed this man. But let me take a look. That time they did what our leader, self-destructive coup. They will be giving him wrong information. Our leader is a human. He's inspired by God, yes. But he's a human. He's subject to make mistake. And he didn't know the magnitude of the evil in the minds of these people. Until when he was renditioned to the zoo,
I began to dig and dig and dig. I dug out a lot of frightening things, shocking things. So I can understand that some people in Biafra land that is in diaspora doesn't like their freedom. Some people have taken this as a means to raise money, to kidnap people, to kidnap businessmen and women in order to raise money. Did our leader tell you to go and kidnap your own? Even in the history of freedom fighting, when John Garang was fighting the Northern Sudan, tell me where John Garang was kidnapping his people, killing them. Not at all. When ANC was fighting for liberation in South Africa, tell me where Dr. Mandela was mandating people to go and kidnap people to give them money. No, people gave willingly. It was tough. Go and listen to CIC Julius Malema when he was talking about the struggle ANC faced during those days, during the days of struggle. There was a time ANC was not having anything, any money. In the 40s, CIC Julius Malema stated it. He was a prominent member of ANC. So he was an insider. He was saying it, and that was the truth. So in every organization, it's like that. When people are disenfranchised, they don't have, and their own was very complex. South Africa's struggle was complex because there weren't any South African people in diaspora. Not much. Only few. Oliver, Reginald Tambo, Mbeki's family, Thabo Mbeki was in Nigeria. Govan Mbeki also, Walter Sisulu, and even so many few, some guys were within, or some were in the neighboring countries where they don't even have jobs. Late Comrade Chris Hani was in other neighboring countries fighting. Some of them cannot even afford 2 square meals per day, but they were very tenacious, very audacious. They were fighting. And how many Biafrans are in overseas in diaspora? The Biafrans in United Kingdom, if they donate 20 pounds every month, it is more than enough to keep the struggle going. If they are honest to themselves, I'm not going to talk about the major heavy factors, the giant, the Biafrans in United States. If they channel the fund, $30 to a designated, directed account, uninterrupted, the zoo will hear another thing. But they refuse to do it because of wickedness of some Ndibo. Mmadụ apụta si unu gaba n'iru jee burube ndị mmadụ una atọ no agitation to ndị mburu makezie your place uninhabitable areas, and at the same process and egbugi na Lagos na destroy your properties in odidia na anya ka monkey and baboon. Imagine he ga-eme on ndị omenala kpọrọ m sị m 3 years ago si mgba nkịtị nnaba n'ụlọ na matra igo mgbe ndị a feel pain na-enwere ndị ga-akpọ na phone ọkwa ndị ahụ etu ha si ekwu ka o si dị ọkwa ha ji aka achọrọ m bịa biko ka nke a ga-eme ka emebe kịta nka nsịa ọkwa ihe a na-agwa unu si pụta unu ajụ until na-eke esi akụtu property gị ihe maghị na onye Igbo mmadụ ije kutu before gọọmenti akụtu ụlọ gị no in a wrong place. Government has to pay you the property, the price of that property times 10 if care is not taken. Times 10, it has to pay you the total amount of that property, what you currently valued it, not what you build it with. The current value is what they will pay you, then relocate you, give you time to relocate, to buy another place, and they will now demolish that place. That is how it is being done anywhere in the world. You have children. Maybe one of your kids is not feeling well, or your husband is not well, retired, and this is what you labored for, and somebody came and destroyed it, telling you it is not in an appropriate place. What do you think that person is doing to you? The person is killing you. All the businesses in Lagos, they are destroying it. What do you think they are doing to you? Anytime somebody disenfranchises you from what you are doing, that gives you money,
automatically the person has made you a terrorist, a potential terrorist. Igabubezie ndị be ha, ịmaghị ka esi eme ya. Atụrụ unu kwesịrị ka aka unu ọnụ. Unu amaghị ndị na-eme enu. Ijigo jee na the place na ya the Directorate of Emissary, get in touch, agwa gị ihe unu ga-eme. Icheno ihe ọbụla ka a ga na-ekwu na apụta na-ekwu. Ana m egosi unu ebe problem unu nọ. Ejidekwa onye isi ndị leader IPOB. Ejidie unu hapụzie ya ga na-agụrụ somebody nọ na nwanchọnchọ obodo. Aga m aga Finland nyụọ ma mmiri ebe aka mmiri dị ya. Gịnị ka unu na-akọ? Unu na-eme ka na-atụ egwu. You think if you kill somebody, you kill his soul. You only kill the body, you didn't kill the soul. If God permits you to do that, go ahead and do it. If God didn't permit you to do it, you can't achieve it. Rather, your head will roll. Your head will roll. Oh, yeah, be man. Some idiot I can visit all of you one by one. It's not threat. It's a promise. Have I said anything? I never done it. Of how the hatch na radio, how with a radio, where you name a business. Of what kita can't na wanyere ha their video kita. Now ha. Now when came a before, hey, where you name a ban la hola liaison office. Some of them the homeless, abora hatinya na struggle. Have no an opportunity to make money. People who haven't seen even $100,000 in their lives. Nation's agenda nyahanaka. They lost their minds. Or somebody put an $9 million onye ndu. Can you kiss a matter the figure? And that very particular person, Oromo, when this thing happened, onye ndu now the DOS head of DOS is incapable. Kai back up till onye nda put West no. Onye ahụ dị incapable si remove ya ka etinye onye ọzọ ebe ahụ. Now that office gano as onye ndu si kwue. But now getting capable men and women to get the job done. There is nothing like tribalism there. Oba also, jezie potasie na ekwu ihe ọzọ. Ha pụta jụcha ma ajụjụ ngwasịa ha na private, aga na public, na-eti mkpu na radio ka not through the commanding voice of Rabbi, not through the voice, can duplicate your voice. Now people na like it, such a man. Follow her. What makes a lion is not just the look of a lion, it's in his gene. A lion is wired to eat blood, anything bloody. He doesn't eat hamburger. You are trying to make a lion to eat hamburger, you are nest. What makes a lion is a lion. It's not chic, it's not this rabbit. Uno na po Jana forum uno or rabbit Charles. Rabbit, what cowards? Who tell me whom you have empowered in Biafran land? Whom have you given money in Biafran land to support him or her in what he or she is doing in Biafran land? Tell me one of them. All you could do is to send people to go and kill people, use the blood of Biafrans to do protest. A coward you are. A coward you are. So that if they kill them, you will come and say, they are killing us. Okwa Hamas in Emir. Okuna fugia Hamas imere. Una fugia Hamas imere. Hagabu on the mado. Hababuna residential homes or hospitals. And when Israelis respond by targeting them, they will say Israelis are killing innocent people. This is war strategy and tactics. Yaka this is jotuna practice. Why can't you face the fact and become a man and do the right thing? All the people, do KBC water this man before GDA. Or still on the Putarano Oga clear on call. Well, Mbubana, Eberima Booz or Potasi. I just said to see her position. Have Potasia, Yana and Nanya will go. Ask, I can tell you from henceforth. Yes, I'm more collect to go organization. You what here? Kachineke Bogoko. Kachineke Bogoko. Yes, I'm more Naje anybody ego organization. Yeah, Chineka Bogoko Nezinunogi from generation to generation. You people disgust me. You disgust me. And with a nation, Yabi Potane Kuoku. That nation, Chineke am na Lahulo go Potana Nandikano from Beliza. Oh, yeah, Beliza.
Osi from be Eliza pụta na-ekwu okwu. Eliza colonized almost every part of the world. Ha na contravene their law. Na case Mazi Nnamdi Kanu na-emezi the whole world expose. Ọ na-eme ha expose. How they can play double standard. Ọkwa ndị Israelis ka Hamas je kidnap. Gịnị ka Israelis na-eme Hamas today? A na-akụ ha mgbamgba. For the sake of those people they kidnap. Families ha niile na-aga against the government of Israel. Si na ha adịghị capable. Na-aga na-condemn Netanyahu. All because of few folks ejide Biafrans na-egbu. The families are not the bankete. Somebody apụta debe afọ si na ya bụ governor of that state. Igbubegi the governor. Ijidebegi the governors. Onwebegi nke imere. Ihe na-eje bụ ndị nke unu ka ijere na-egbu. Ese etiara gị ebube agụ. Si abịa na-egbu ndebe anyị. Nke nwe so na-egbu ndebe anyị. Na-reduce population. Push counter push. Etopụ chakakpụ ngị gbafuo. Si na ebu freedom fighters. Shame on all of you. Aga m eme unu ihe Tupac mere ndị bịara igbu enu. O buru ụzọ kpọrịcha ha. But onweghị onye ga-egbute m because greater is he that is in me than he that is in you and he that is in the world. Greater is he that is in me than he that is in you and he that is in the world. I am an overcomer. I akwadoro m akwado wee pụta. Nke nwanọ na your enclave n'ọdịdị a na-akọ piti. I release words for you. Immediately a wrong person. And Adam and Jesus could destroy everything. I shake you out of your foundation. All of you that are involved in these atrocities, I shake all of you out of your foundation. You will speak. Nobody will respond to you. Nobody will hear your voice. Erenda gongi otiri na nkwege gonu ihe ndeberegi otiri na nkwege gonu igeti na nkuboti imamme kokoronko omo onye ga anu onu gi. Because the land of Biafra must be liberated. Etinyego millions, etinyego ego ni agba nkịtị. Onwe onye njire kpọ afa. I didn't call anybody. Ya na-eme bụ a na-edonate ha ego eje emepe nka. Some atụrụ amaka kwujebe Italy ha na-emepe liaison office. Mgbe emere m liaison n'Africa ụnọma ndị mere m liaison n'Africa, the whole of Africa. Ụnọ na-ezuzugharị ndị afụbeghị power before. Enwere ndị bịa meet him, power. Ha ebido na-enye m nsọ mgba ha nkịtị si ya, we don't need that kind of attitude here. You walk and fight. How about also or what the person how about kuru je wepụtakwa ha chụpụkwa ha ebe ahụ ha na-ezuzugharị ọkwa the same woman did this yamaka akwụ n'azụ prince from what is that village from his place Ebonyi State. The father is a king and the mother is a queen. He lives in a estate in Finland. Ojegodia ọkwa the same person ka akpatụrụ foto ya aka were foto onye na-ekwuzi datin ewerekwa foto ya wepụtara to the world public disgrace ya agbara m unu nkịtị a sị na agaghị m na-azụta shan ewe zọba ute agaghị m ekwu okwu oge erugo nga na-agwa unu okwu etu unu si eche enu ya nọ unu adịghị ifere anọghị unu n'ime nenu the whole of Biafra. The people did the joker. I don't want the joker. I don't want the jewels. And army gas na Biafran land. Now me oil, crude oil, burning light, grade 1. Now from Biafran land, ne bugia to Europe, America, through Niger. Chineke jekwa tinyekwa world here. Tinyeha obagara. France, as I'm talking to you, under European Union pretense, gave Ghana 300 armor tankers. Gave Cote d'Ivoire 300 armor tankers. Gave Benin Republic 300 armor tankers, saying to them, use it to protect your regions because terrorists are in Mauritania. They are about to invade West Africa. Mark today's date, 21st of November, 2023. Mark today's date. So save this thing. You have to listen to the truth. The truth that you know will set you free. So what will they do? They will go and sponsor those terrorists and stage that war and make it look like your land has been invaded. And they will give them more sophisticated weapons to invade your land. When you are busy fighting, they will come and start mining because they needed that thing in your land, the treasure in your land. Africa is the highest continent with heavy
heavy-duty treasures all over Africa. And the Africans are poor. Africans are rated to be poor people. Africans are rated to be third world continent. And you people are not ashamed. You are dealing with some men. Look at themselves. Old men they gave you to be your leaders. And nobody is talking. If you talk, they will say, go and kill him. We go and poison him. We go and frame him up. We take him and roll him, engage him with sexual harassment. He did this, he did that, he did that. Shame on all of you. But opinion on a diaspora, they go burie batano without liberation. Parego burie bata, imam bumoto bagare na ben nagi. Iwa di ebuogi. Because he should not get liberate ben nagi out of wickedness. Una potane kanunta merenka. Before Kamadu get play on that sentiment. Before Kamadu get play on that sentiment. Nnegi na nna gị ndị Fulani gburu ha n'ihu Kanunta. Ke ka mmadụ ga-esi na-agwa gị ya isi na Kanunta nọchiri ụzọ na Biafra ma mbịa na Kanunta sisi je jide nwanne ya nwoke mana ndị Fulani gburu nne ya na nna ya. Ke ka a ga-esi gbu nne gị na nna gị ịma nwe holy anger ịma ndị angry. Chineke kpọ unu niile ọkụ. Etu aka m ga-esikwu ya for now. I'll have to stop here. I may come back again. And what put on time for this idiot, and they will get it the way they want it. On this note, I'm going to end this broadcast, and I can't end this broadcast without thanking Chukwu Okike Abiama. Ezane besiri ogu amama amasi echeta obi esike ugwu a na-arị atụ egwu onye na-eme ihe na-adịghị ekwe omume ọ bụghị nwoke ọ bụghị nwaanyị oge nwa bụ Jehova na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. On this note, I have to say to all of you that are listening, shalom from here and Dewonu. My God. I then shall live as one who's been forgiven. I'll walk with joy to know my debts are paid. I know my name is clear before my Father. I am his child, and I am not afraid. Never to be afraid. Never.